8 de setembro de 1944. O primeiro míssil balístico do mundo se dirige a Londres a Mach 2. There is no advance warning with a ballistic missile. It's just coming. Em segundos, um quarteirão inteiro será destruído. Obra do engenheiro mais brilhante do Terceiro Reich. Wernher von Braun was possibly the most dangerous man in the world. Von Braun criou o foguete V2, uma das armas mais terríveis da história. It was revolutionary. It pushed the frontiers in every dimension of its development. Se o V2 funcionasse conforme o planejado, as operações militares atingiriam outro nível. Na história humana, há capítulos críticos que reúnem um indivíduo ousado, uma situação crucial e uma tecnologia inovadora. É a fusão entre homem, momento e máquina. Europa, junho de 1944. O poder de Adolf Hitler sobre o continente estava enfraquecendo. Enquanto as tropas do dia D se dirigiam para o leste, as forças alemãs recuavam em duas frentes. The Allied armies have broken out of the Normandy beachheads. They've gone straight across France. They've liberated Paris. They're on the borders of Belgium. They're about to thrust into the Reich. Finalmente, a guerra na Europa parecia estar no fim. Porém, Hitler tinha ainda uma carta na manga. Era uma arma secreta desenvolvida para dar o troco aos britânicos. It was literally a wonder weapon. It was the type of weapon that you looked at and you were in awe of. This was a weapon that could literally hit something almost 250 miles away. Hi, I'm Hunter Ellis. With Hitler on the run and the Allies gaining ground in Europe, it will take a miracle to turn the war in favor of the Nazis. For Hitler, that miracle comes in the form of a single man with a nearly impossible goal. Wernher von Braun has promised him the world's first ballistic missile. No one up until this time had had any success whatsoever by building a rocket of this size and stature and capability. So it is an enormous benchmark in the history of rocketry. A história do V2, ou Arma da Vingança, tivera início 6 anos antes, em 1938. Wernher von Braun e uma equipe cuidadosamente selecionada começaram a trabalhar na base secreta nazista chamada Peenemünde, que ficava na ilha báltica Usedom. Peenemünde was extremely secret. It really was a black program, to use modern American military parlance. I mean, the budget was disguised, the purpose was disguised. No one who worked there could discuss it with anybody on the outside. Em Peenemünde, os nazistas construíram 10 bases de teste para foguetes. A de número 7 era uma enorme plataforma de lançamento com capacidade para suportar 100 toneladas de empuxo. Desde o início, os desafios eram imensos. The difficulties were greater than expected. Stellen Sie die Rakete vor den Start bereit. It was very hard to develop an engine of that size of thrust that did not burn itself out or did not explode. Todos os foguetes fracassavam e a perspectiva não era promissora. Herr Doktor, begreifen Sie, wie lebenswichtig Ihre Rakete für den Krieg sind? Dafür wird nichts viel länger warten, Herr Doktor. Alles klar? Klar. How do you control what amounts to a bomb and bring these things together in a way that you can actually achieve a thrust and a power release without blowing the thing up? No outono de 1942, a América entrou na guerra. Para que os planos de Hitler dessem certo dali em diante, von Braun precisava lançar um foguete balístico que funcionasse. Ele e o comandante de Peenemünde, Walter Dornberger, agendaram uma demonstração para os nazistas do alto escalão em outubro.
Well, October 3rd, 42 was an extremely important day because they had to demonstrate that this rocket worked. So Dornberger, von Braun, and others felt very tense about the outcome. Wir sind zum Start bereit. Es geht los. Von Braun e Dornberger haviam marcado 3 testes de lançamento. Desde o início houve problemas. The first 2 hadn't gone that well. They both failed partway through the launch phase, so demonstrating a success was crucial. O futuro do projeto do míssil balístico alemão, e talvez o da própria guerra, estava no 3º lançamento. The feeling after it worked, of course, was enormous euphoria, and it just was such a relief that the thing worked. Dornberger afirmou: hoje nasceu a nave espacial. It wasn't when we went to the moon or when we put a rocket into orbit. This was the start of the rocket age. Graças a Wernher von Braun, os nazistas foram os primeiros a romper as fronteiras do espaço. Mas esse não era o objetivo de Hitler. Seu alvo era Londres. Uma fonte anônima informou a inteligência britânica sobre os planos alemães. Someone mysteriously dropped off a package at the British Embassy in Oslo. The Oslo letter contained a basically indication that there was some kind of guided projectile development, perhaps rocket development, but it was very imprecise. Em 1942, a inteligência britânica obteve informação suficiente para suspeitar que um novo tipo de arma estivesse sendo desenvolvido no norte da Alemanha. They started sending photo reconnaissance aircraft to photograph the Peenemünde area and other interesting sites. Intérpretes fotográficos da inteligência britânica, conhecidos como backroom girls, estudaram milhares de fotografias de reconhecimento aéreo. Ava, come and have a look at this. Look. Constance Babington Smith spotted an object on the ground at what was actually Testan 7, the V2 launch site. That looks ominous. And it appeared to be some kind of torpedo-like projectile with fins. Better go get the chief inspector. O foguete tinha 14 metros de altura. Calculando que ele fosse capaz de transportar cargas de 1 tonelada, os britânicos perceberam como aquela arma poderia ser devastadora. What is it? It appears to be a cylindrical object, about 46 feet in length. With this terrifying vision in mind, British intelligence demands that immediate action be taken against Peenemünde, and more importantly, against the one man who holds the future of London in his hands, Wernher von Braun. Logo depois da meia-noite, em 17 de agosto de 1943, os britânicos lançaram a Operação Hydra. 600 bombardeiros se aproximaram de Peenemünde e os pilotos foram orientados a voar a altitudes bem baixas para um ataque mais preciso. Era uma operação de alto risco, mas poderia ser a única chance dos aliados de abater a equipe de von Braun e deter o V2. – 17 de agosto de 1943. A inteligência britânica enviara inúmeras aeronaves à base ultra-secreta de Peenemünde. O objetivo era destruir o programa alemão de foguetes e assassinar o cientista que o criou. O homem era Wernher von Braun. Ele desenvolvera a mais devastadora arma secreta alemã. O momento era o ataque a Londres arquitetado por Hitler utilizando uma arma silenciosa e implacável.
A máquina, o foguete V2, era o primeiro míssil balístico supersônico do mundo e estava quase pronto para ser lançado. Unaware that their secret is out, the British air assault known as Operation Hydra catches the Peenemünde scientists by surprise. 17 de agosto de 1943. Pouco depois da meia-noite, von Braun e sua equipe foram pegos desprevenidos pelo ataque britânico. Tendo bombardeado todo o local, os comandantes da Operação Hydra acreditavam ter eliminado o cientista e sua equipe, mas o otimismo durou pouco. Unfortunately, it was a very hard thing to launch a precise raid at night, even in moonlight. And the initial aim point was 2 miles off to the south, which killed something like 600 foreign workers. O ataque aéreo causou inúmeros danos às instalações de Peenemünde e matou centenas de trabalhadores forçados. No entanto, von Braun e quase toda a sua equipe sobreviveram, só um membro morrera. It did throw off Peenemunde's operation such that something like 2 or 3 months of development time was lost. But it wasn't the devastating blow that it appeared to be. Como von Braun sobrevivera e o design do V2 estava intacto, Hitler começou a exigir a produção em massa do foguete da vingança. Wernher von Braun has now passed the point of no return on his personal trajectory. A theoretical rocket pioneer, suddenly he's in charge of manufacturing Hitler's death machine. This is not at all the role the young von Braun imagined he would play in history. Homem. Wernher von Braun nascera em 23 de março de 1912 em Wörsitz, na Prússia. Era filho do barão Magnus von Braun, fundador do German Savings Bank, e de Emmy, musicista e astrônoma amadora. When he was just a child, he started reading science fiction literature and became enraptured with this idea of traveling to the moon and to Mars. Aos 12 anos, fiz meu primeiro experimento com foguetes. Peguei um carrinho de mão e nele amarrei 6 dos maiores rojões que encontrei. Eu mesmo acendi os rojões. Deu mais certo do que imaginava. It performed beyond my wildest dreams. Mesmo sendo muito criativo, von Braun teve suas dificuldades. No ensino médio, tirava boas notas em línguas, mas ia mal em física e matemática. Entretanto, em 1926, tudo mudaria. That's when he discovered the work of Hermann Oberth, who was a German-Romanian space pioneer, and he became a space enthusiast. Assim que terminou o ensino médio, von Braun se juntou à VFR, a Sociedade Alemã para Voos Espaciais. Tornou-se assistente de seu ídolo, Hermann Oberth, que tentava provar que combustíveis líquidos e voláteis seriam o futuro das naves espaciais. The VFR started to undertake a systematic effort to build an ever more sophisticated rocket. Em outubro de 1931, von Braun participou do primeiro lançamento público de um foguete Mirage. Vários empresários da região pagaram para assistir à demonstração. Foi um fracasso total. Sem um patrocínio sério, von Braun sabia que seria impossível chegar ao espaço. And then in 1932, the Army came to von Braun and said, you know, we'll finance your doctoral dissertation on rocket development. But the condition for that is a dissertation will be secret. This is military research. We don't want this out in public. Absolut geheim gehalten werden. Ein ausgezeichnetes ja. Ihre Talente werden für das Vaterland sehr wertvoll sein. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar.
Danke, danke. Depois de um ano trabalhando para o exército, von Braun e seu chefe Walter Dornberger montaram uma demonstração secreta para o comandante-chefe das forças alemãs. Planejavam lançar 2 foguetes A2, precursores do V2. In order to shoot, you actually needed to go somewhere where you could get a rocket up and down range and not do it secretly, A, B, not endanger any population. So they had to take those 2 rockets up to Borkum, which is an island up in the North Sea. A demonstração de von Braun foi um sucesso. Ambos os foguetes atingiram a altura de quase 2 quilômetros, tal como planejado. It was the first time they could get rockets up to that altitude. This was a break point. This was achieving a real benchmark. And that's what convinced Hitler that more money would then be released. I'm pure. Herr Doktor, ich möchte Sie wissen lassen, dass ich an Ihr Projekt glaube. Aber nur, wenn Sie zu tanzen auf die Engländer runterregnen. Momento. Em 1943, 6 anos depois, von Braun tornara-se diretor técnico do projeto V2 na instalação secreta Peenemünde, no Mar Báltico. Seus sonhos de conquistar o espaço haviam se transformado em uma luta de vida ou morte para construir a arma mais devastadora da história. Hitler had an obsession with the English people. He wanted to launch thousands of rockets a day onto the English, destroying their cities, wrecking their infrastructure, killing as many people as he possibly could, because he was convinced that a constant bombardment would drive them into the sea and force them to stop their attacks on Germany. Quando a equipe de von Braun finalizou o design do V2, a produção maciça começou. Agora ele teria de aceitar seu papel na destruição em massa. Porém, não conseguia disfarçar sua decepção. And he wanted desperately to go to the moon and Mars, explore the cosmos. And he spent much of his career building ballistic missiles for other purposes. Em março de 1944, von Braun verbalizou sua frustração. Em um coquetel, deixou escapar que seu único interesse nos foguetes eram as viagens espaciais. Von Braun remarked to his colleagues that, yes, the rocket was successful, but it landed on the wrong planet. Von Braun, by saying that, showed that his whole goal was to get into space. Esse comentário inocente desencadeou uma série de eventos que ameaçaria todo o projeto V2, assim como a vida de von Braun. The Nazis were convinced that anyone who said anything remotely contrary to the goals of the Nazi Party were traitors. So for von Braun not to praise the destructive effects of his rockets, in their eyes, was traitorous. Às 3 horas da manhã do dia 22 de março de 1944, von Braun foi preso pela Gestapo. Se fosse assassinado, as vidas de milhares de inocentes poderiam ser salvas, mas o sonho da exploração do espaço também morreria com ele. Primavera de 1944. O regime nazista começava a desmoronar. Hitler contava com uma arma secreta radical para virar o jogo a seu favor. Mas o único homem capaz de fazer isso acontecer estava na cadeia, acusado de sabotagem. Era o construtor de foguetes Wernher von Braun e sua obsessão pelo espaço podia ter passado dos limites. A destruição de Londres, que Hitler planejara por meio do ataque de mísseis balísticos teleguiados, estava suspensa. A máquina era o foguete V2. Ela estava na plataforma 7 de Peenemünde, esperando para alterar o curso da guerra. Von Braun was arrested by the Gestapo on March the 22nd. 1944, and that moment was very dangerous for him and for the others who were arrested, because they were accused by the Gestapo of having spoken at a party that the spaceship was more important than the weapon, and that they didn't really want to build weapons. There was a real danger that von Braun could have been executed.
O chefe de von Braun, Walter Dornberger, se aproximou do ministro de munição, Albert Speer, que sabia como von Braun era fundamental para o projeto V2. Dornberger and Albert Speer influenced the Nazi Party to release him because they knew he was the man that ran the program. Fresh from his brush with death, von Braun returns to Peenemünde and puts V2 development back into high gear. With the Nazis retreating on every front, Hitler's last hopes rest with his top secret weapon, the world's first ballistic missile. Máquina. O foguete de 14 metros de altura e 14 toneladas que von Braun desenvolvera era diferente de qualquer outra arma da época. Todas as tecnologias que o equipamento utilizava, propulsão, navegação e controle, haviam sido criadas do zero. It was revolutionary. It was cutting-edge technology. It pushed the frontiers in every dimension of its development. O V2 tinha um motor potente com uma câmara de combustão que terminava em um escapamento em formato de sino. Sobre os injetores do motor, havia bombas turbinadas que impulsionavam o combustível dos tanques de oxigênio líquido e de álcool. A plataforma de controle do foguete, com seus giroscópios e acelerômetros, ficava exatamente sobre os tanques. O componente mais simples do míssil, a ogiva de 1 tonelada, ficava em sua ponta. O maior desafio em termos de design estava na construção do motor. The basic problem was to scale up the engines massively. They started in the early 1930s with engines of a few hundred pounds of thrust. To build the V2, they had to develop an engine of 55,000 pounds of thrust. Em Peenemünde, von Braun e o especialista em propulsão Walter Thiel começaram pesquisando formas de potencializar o empuxo sem aumentar o tamanho do motor. Thiel descobriu que uma câmara de combustão menor e mais arredondada gerava maior propulsão e ocupava menos espaço no foguete. Mas uma potência maior não seria útil se o míssil explodisse durante o lançamento. We found out later that in that case the main reason for this explosion was the fact that you had too many propellants in your combustion chamber. You had to be able to build an engine that would cool itself sufficiently such that it did not melt or burn through or explode. Com o tempo e depois de milhares de testes, o conhecimento da equipe de von Braun foi evoluindo e toda mudança feita era supervisionada por ele. No outono de 1944, já possuíam uma máquina capaz de gerar a propulsão desejada, de controlar sua trajetória e de viajar milhares de quilômetros até o alvo. O V2 estava pronto para cumprir sua terrível função. This really is one of the first mass terror weapons. This is a suicide bomber launched from orbit. Mas o V2 tinha seus pontos fracos. Com uma margem de erro de 17 quilômetros, a superarma de von Braun não era capaz de fazer um ataque preciso. Atingir a cidade que se desejava já era considerado um sucesso. This is a strike at any moment, hit anywhere, hit anything weapon that could come at any time. To carry that in the back of your mind as you go about your daily business is horrible. This wasn't a strategic weapon. It wasn't a tactical weapon. It truly was a terror weapon. Momento. Agosto de 1944. Os londrinos, sem saber de nada, agiam normalmente. Depois de 6 anos de guerra e com os nazistas recuando, o clima nas ruas era de otimismo. People were happy to be out in the streets. There was a return to what some people have used the term normalcy to talk about expectations for the relatively near future. Whatever war weariness might have existed was more or less masked by this sense that victory is at hand. A inteligência britânica acreditava ter destruído todos os foguetes V2 da plataforma de Peenemünde. De fato, as equipes britânicas de reconhecimento haviam encontrado todos os locais alemães de lançamento do V2 e os ataques aéreos conseguiram destruí-los utilizando bombas Tallboy de 10 toneladas cada.
So if the hard sites are gone and the bunkers are gone, which had been bombed very heavily, maybe they had no place to launch the V2. And so, there was this sense inside the British government that the danger has passed. The V2 will not happen. Os oficiais britânicos mais antigos declaravam que a ameaça do V2 não existia mais e que a guerra acabara para a Bretanha. Mas os aliados subestimaram a tenacidade de Hitler e a sagacidade de Wernher von Braun. A quase 300 quilômetros dali, um caminhão estranho com uma lona cobrindo sua carga mortífera viajava por uma estrada de terra em Wassenaar, na Holanda, em uma missão que mudaria a história. Outubro de 1944. A inteligência britânica acreditava ter destruído todas as plataformas de lançamento dos terríveis V2 dos nazistas. Mas o cientista espacial de Hitler ainda tinha uma carta na manga. O homem, o brilhante engenheiro Wernher von Braun, havia criado uma arma secreta silenciosa e insidiosa. O momento, a destruição de Londres, estava prestes a se iniciar. A máquina, o foguete V2, o primeiro míssil balístico da história, estava pronto para reinstaurar o terror entre os aliados. As the end of 1944 approaches, British intelligence is convinced that they've stopped Hitler's secret superweapon in its tracks. But once again, Wernher von Braun's rocket team has a plan. Knowing that launch pads are easily destroyed or left behind in a retreat, the Rocketeers have come up with the world's first mobile missile launcher. Momento. The Magnus was an elegant solution to a pretty complex problem. It was about a 50-foot-long, customized lowboy trailer that you put a V2 rocket on. Then you had to have a prime mover to tow the trailer. And along with that went trucks for fuel. It took about 3 hours to set it up and fire it. But then you could break it down pretty quickly and then get away. 8 de setembro de 1944, 18 horas e 35 minutos. A partir dessa plataforma, a era balística estava prestes a ser inaugurada. A 320 quilômetros dali, as famílias inglesas começavam a jantar. What's for supper? Not beans, I hope. It's soup and don't complain. They're those much worse off. Como o V2 era supersônico, sua aproximação não era perceptível. It was like being under the threat of constant asteroid strike. There was nothing you could do about it. It was utterly silent and utterly destructive. Tom's sending his family to the States next week. It's good. They'll be safer there. Thought I might send you two off to Africa. How's about that then? Good. I bet there's not so much beans in Africa. O primeiro V2 que atingiu Londres caiu em Chiswick minutos depois de ter sido lançado. Em um segundo, destruiu 6 casas, matou 3 pessoas e feriu 22. This was the moment, on that day in 1944, when rockets became part of the war machine. From that point onward in history, you will always find rockets now in the arsenal of any type of moderate fighting force. Durante o outono de 1944, diariamente de 4 a 6 mísseis V2 atingiam Londres. Um deles matou 160 pessoas. Ao final de novembro, mais de 100 V2 haviam atingido a cidade. Ninguém estava a salvo da arma silenciosa. There is no advance warning with a ballistic missile. It's just coming. It comes down on your head at an enormous rate of speed with no warning whatsoever. And unless you're just going to live in an air raid shelter, it's going to catch whatever's out there. Graças à base móvel de lançamento de von Braun, Londres era um alvo fácil para Hitler. Mas no continente, os nazistas perdiam terreno.
Hitler percebeu que aterrorizar os aliados era sua última chance e não havia arma mais assustadora do que o V2. Para vencer a guerra, seriam necessários milhares de mísseis. That, of course, was what the German government was seeking. They were wanting to terrify the Allies, that they would rain these massive weapons down on them all the time. Materially, you had to pour a lot of labor into this. You had to pour technicians, you had to pour electronics, you had to have the fuel, you had to have the warhead. It was a pretty expensive weapon to produce. A fábrica de mísseis, chamada Mittelwerk, ficava escondida em cavernas sob as montanhas Hertz, na Alemanha. Utilizando o trabalho escravo dos campos de concentração dos arredores, a fábrica fornecia os foguetes para a máquina de guerra nazista. When we were lined up, the first day he says, you came here, you're going to work here until you die. Those are his words. I saw actual V2s. They were lined up on racks there, that nobody talked about it, you were not allowed to talk about it. When I was liberated, I weighed 68 pounds. Será que as ambições de von Braun cegaram-no para as crueldades que aconteciam em Mittelwerk? It was a means to his end, so he accepted the fact that he was a cog in a machine that got him to where he wanted to go, and it got his technology to where he wanted to go. Conforme os nazistas perdiam a guerra, von Braun era pressionado a produzir o maior número possível de V2. Mas mesmo a todo vapor, era impossível construir mais de 700 mísseis por mês. Em função disso e do alto índice de erros do V2, Hitler não conseguiu destruir Londres totalmente. Clearly, it was rushed into production as a weapon. Extravagant promises were made that it would change the course of the war, it would demoralize Britain, and of course it was a complete failure. Contudo, os ataques continuavam. Entre setembro de 1944 e março de 1945, quase 3.200 V2 foram lançados, matando mais de 5.000 europeus. Mas o maior custo humano do V2 foi pago por aqueles que tiveram de construí-lo. The total death toll for Mittelbau-Dora camp system was in the order of 20 to 25,000. I don't know of any other weapon system where the ratio was so extreme or even more than 1 to 1. No final de 1944, os aliados chegaram ao rio Reno. Para von Braun e muitos dos cientistas de Peenemünde, estava claro que a Alemanha perdera a guerra. Os oficiais nazistas não sabiam o que fazer com von Braun. Alguns sugeriam que ele deveria ser transferido para o sul e continuar produzindo mísseis lá. Outros achavam que ele deveria ser morto antes que seus segredos caíssem nas mãos erradas. Von Braun, after the war, said that he had 10 orders on his desk. 5 of them threatened to shoot him if he didn't evacuate, and 5 threatened to shoot him if he did evacuate, and he chose the orders that said he could evacuate. Von Braun decidiu sair de Peenemünde. Em uma atitude ousada, ordenou que as 14 toneladas de documentos técnicos sobre o V2 fossem encaixotadas e identificadas com um termo militar falso. So they created an entirely false organization. They color-coded all the equipment that they were about to ship. They plastered all the boxes and stenciled them with the initials VABV. The cover acronym stood for Project for Special Disposition. In other words, something completely vague and ill-defined. A equipe de von Braun colocou as centenas de caixas em caminhões para serem levadas ao sul. Seu destino final era secreto, conhecido apenas por von Braun. Of course, they were hoping to create a bargaining chip. And if they held this bargaining chip in their hands, they had a much better chance of making a deal with the Allies. 27 de fevereiro de 1945, a carreata de von Braun partiu em direção ao sul. Ele sabia que os oficiais tinham ordens para atirar nele caso o vissem. Seu futuro e o da tecnologia dos foguetes seriam decididos nos momentos seguintes.
Primavera de 1945, o final da guerra se aproximava. O cientista responsável pela arma secreta de Hitler tentava fugir para o sul com 14 toneladas dos mais importantes documentos de engenharia já compilados. O homem, Wernher von Braun, arriscaria tudo para salvar o trabalho de sua vida. O momento, o ataque a Londres com mísseis balísticos, foi uma oportunidade perdida para Hitler. A máquina, o foguete supersônico V2, seria de quem o tomasse, assim como a tecnologia que daria início à era espacial. Having made the decision to run the gauntlet of SS checkpoints, Wernher von Braun's life is on the line. If the SS guards don't buy a story, this will be the end, for him and his dreams of space. The future of the world's most advanced rocket technology will be decided in the next few moments. And von Braun, who was an SS officer, used his SS rank, which he didn't do otherwise, to write orders for evacuate. Se os documentos fossem descobertos, von Braun e o V2 não conseguiriam escapar do controle nazista. SS Kommandante. Tendo conseguido escapar do controle da SS, von Braun deu outro passo ousado para salvar seu trabalho. He and Dornberger ordered that the documents from the archive of Peenemünde be planted in a mine somewhere underground. Dois assistentes de von Braun enterraram as 14 toneladas de documentos secretos sobre o V2 em uma mina de ferro abandonada na isolada cidade de Dorten. Era a carta na manga de von Braun. Even though this machine was used in such a terrifying way, in a horrible way, other countries, instead of saying, man, that thing is awful, we've got to stop it, said, we want it. There is this gold rush attitude that almost exists among the British, the Russians, and the Americans to get to the high technology centers where they've been developing these new weapons. From the American perspective, they viewed this rocket technology and the V2 as kind of the gold standard for this technology that had been pursued in Germany under Hitler. And they wanted it. There's no question about that. Mas era Wernher von Braun que estava no controle da tecnologia do V2. Ele sabia muito bem a quem queria entregar seu legado. Von Braun knew that America was the industrial might of the world, and America was where the biggest checkbook was. So von Braun saw America as his cash cow. Abril de 1945. Von Braun e seus 500 cientistas estavam escondidos no luxuoso Resort House Ingeborg, na fronteira da Áustria. Lá eles descansavam e esperavam pela chance de contatar os americanos. There he was on the 1st of May, 1945. The radio announced that Hitler was dead. They knew the French were to the north and the U.S. Army was to the south. So they sent Magnus von Braun, von Braun's younger brother, down the mountain on a bicycle. Stop! Stop! Drop the bike! Minutos depois, Magnus von Braun deparou com o soldado americano Fred Schneiker. Magnus said, go, take us to Ike. We want to, the inventors of the V2, as he put it, were on top of the mountain and they want to surrender. With the entire team of Nazi rocket scientists safely in American hands, the Allied race to find the rest of the V2 secrets is now officially on. For American forces, recovering all of the Nazi rocket technology becomes a top priority. Depois de 10 de abril de 1945, os aliados invadiram a fábrica subterrânea de Mittelwerk. Graças às indicações de von Braun, as tropas americanas haviam resgatado as 14 toneladas de documentos do V2 horas antes da chegada dos britânicos. There were literally tons of papers that were captured and brought back to the United States, translated and used by our technical people. Mr. von Braun, I'm a representative of the United States government. It's a great honor. It's a great pleasure, sir. Com o braço engessado devido a um acidente, von Braun estava felicíssimo, pois seu plano de contatar os americanos tinha dado certo.
Os documentos traduzidos ofereciam aos cientistas americanos a chave para a tecnologia alemã dos foguetes. E ainda havia um bônus, o próprio von Braun, toda a sua equipe e peças para construir 200 V2. Eventually, about 150 of his key people came to America and worked here. I myself and everybody you see here have decided to go west. We knew that we had created a new means of warfare, and the question as to what victorious nation we were willing to entrust this brainchild of ours was a moral decision more than anything else. A equipe de von Braun e as peças do V2 foram levadas a Fort Bliss, no Texas. Agora os Estados Unidos possuíam um programa completo de foguetes. Temendo que os alemães fugissem durante um ano, o exército não permitiu que a equipe de von Braun saísse da base militar desacompanhada. Von Braun dizia que era um prisioneiro da paz. Sua função era continuar a testar o V2. We tested the terror weapon in America, over 200 of them. We refined it and we rode it to the moon. We dominated space. We beat the Soviets with it. Von Braun e o V2 podem não ter ganho a guerra para Hitler, mas com o nascimento da era nuclear, trouxeram novas e terríveis oportunidades. I think fundamentally the V2 did not come too late, it came too early. It came too early for it to have a warhead that was effective. Without the A-bomb, a ballistic missile is not an effective weapon. Com a bomba atômica nas mãos dos Estados Unidos, o valor da tecnologia do V2 foi às alturas. Em 1950, von Braun e sua equipe foram transferidos para a fábrica de mísseis Redstone, em Huntsville, no Alabama. Mais uma vez, von Braun estava trabalhando para o exército. From 1945 until the late 1950s, his job was not going into space. His job was to develop ballistic missiles and ramjet cruise missiles for the United States Army. Em 4 de outubro de 1957, os soviéticos colocaram em órbita o Sputnik, o primeiro satélite do mundo. A América, para não ser ultrapassada, ofereceu a von Braun uma nova oportunidade de realizar seu sonho. At the Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama, von Braun steps once more onto the international stage, becoming America's most tireless spaceflight promoter. And in 1960, he's even appointed as the first director of a new government agency. It's called NASA. Von Braun becomes the quintessential salesman for spaceflight, no question about that. And they try to sell the idea of spaceflight as something that we must do because it's our human destiny to get off this planet. This was a man who was a major in the SS, and yet he became one of Time's 100 best men of the century. O grande sonho de von Braun finalmente se realizou em 20 de julho de 1969. 4 dias depois do lançamento no Kennedy Space Center, a nave de Neil Armstrong aterrissou na Lua. That's one small step for man, one giant leap for mankind. If we had not gotten von Braun, it would have set us back light years in the race with the Soviets. Von Braun was the man that drove the rocket program. Without him, we would not have gone to the moon when we did. A carreira de von Braun estava no ápice, mas seu passado nazista continuava a emergir. Porém, antes que sua história pudesse ser mais bem analisada, ele morreu de câncer de cólon em Alexandria, na Virgínia. Era 1977 e ele tinha 65 anos de idade. Anything that flies today with a rocket engine, be it the missiles that launch our ICBMs, be it the rockets that carry the space shuttle to orbit, be it the Tomahawk cruise missiles, you can attribute to von Braun. Driven by a childhood obsession, Wernher von Braun dedicates his entire life to a single goal. This one man's passion for space travel sets in motion a complex chain of events that yields both horrifying devastation and incredible human accomplishment. Once again, the M3 factor is a volatile phenomenon throughout history, one we'll continue to explore on Man, Moment, Machine.